es de Dubi a Diva. Hi, this is de Dubi a Diva. Dubi is actually this that I have on my head. It is a hairstyle that I grew up watching the Latina women in my life doing this to their hair so it could stay straight, okay? So that is what a Dubi is called. I did not do it correctly. I watched them do it, but I never did it myself. So I don't have enough practice. But I hope that with more episodes, I keep getting better at the Dubi. So I blow dried my hair and I wanted to stay straight. And I even bought hot pink hairpins, okay? Bienvenidos a Dubi, de Dubi a Diva. Yo soy Sharon y en este segmento voy a estar creando un look. Me voy a ir de Dubi a Diva, ¿ok? Entonces el maquillaje de hoy y de todos los días va a ser algo diferente. Pero ¿qué es un Dubi? A lo mejor ustedes como yo, como mujer latina, se criaron viendo las mujeres de su urbanización o de su familia haciéndose Dubis para que ese pelo quede, mira, planchado. Pero yo lo miraba, nunca me lo había hecho y este es mi intento, mira, este es mi intento de hacerme un Dubi. Tengo el pelo muy corto para hacérmelo completo, tengo medio Dubi en este día, no está muy perfecto, pero ya espero que yo siga mejorando mientras más episodios salgan de Dubi a Diva. Hoy lo vamos a estar creando un look nuevo para el mes del amor, que es el mes de febrero. Today we're going to be doing a look perfect for February, which is the month of love. Mary Kay just launched their brand new lookbook. Mary Kay acaba de lanzar su catálogo nuevo y siempre tienen unos looks de maquillaje en cada catálogo que sale para la temporada, okay? So every catalog that we launch, it always has like 2 to 3 looks that are on trend for the season. So these are the 2 looks that we have in this new catalog. By the way, if you want one, hit me up. I will get one in your hand. So I'm going to go ahead and do this one just because I'm excited. It's February. Vamos a hacer este porque estoy entusiasmada de que es el mes del amor y de la amistad y todo se trata de los rojos, de los rosados. Así que vamos a ir de Dubi a Diva. Acompáñenme. Lo primero, ya yo tengo mi humectante. We're going to go ahead and start and we're going to go from Dubi to Diva, okay? I already have my moisturizers on and I have my eye cream. I am going to put on some primer. Primer is a crack filler. What does it do? Why do I call it crack filler? Because it does just that. It fills in the cracks, the fine lines, fills in your pores. So that way when you put on your foundation, guess what? It's going to be smoother and you're going to see less lines. Okay, so I'm gonna use my lightest and most natural foundation, which is my CC cream. CC cream is color corrector, okay? So it's supposed to make you look all even and natural. Acabo de ponerme, lo primero que me puse fue el primer. El primer, que lo que hace es que te rellena las líneas y los poros para que esa base luzca mucho más lisa. La base que estoy usando es el CC Cream, que es un corrector de color para que te veas como si tuvieses un filtro en la carita, pero en la vida real. Okay, so this is going to make your skin look very natural but flawless, okay? All even, as you can see. Okay, ahora, now I'm going to do some concealer. So this is kind of how I prep my skin for makeup. Even if I'm just doing very minimal or if I'm doing glamorous, this is literally the same steps. Esto es como yo preparo la piel antes de aplicar el color. Y esto es más o menos lo mismo que hago siempre. Y yo tengo una esponja. I have a sponge for this. Oh, this sponge. You guys, did you not? I just learned not too long ago that you have to wet this, okay? Wet this before using it. That's when it's going to do its best job. Yo aprendí no hace poco que estas esponjitas que parecen huevitos, tienes que mojarlo y escurrirlo, o sea, y exprimirlo, mojarlo bien para que haga su mejor trabajo. Yo no lo sabía. And mucha gente no lo sabe. A lot of people actually don't know that. And it's like a totally different sponge when you wet it. Okay, I always like to set my cream, so I'm going to use our translucent powder. Me gusta fijar nuestras bases y todo lo que sea crema con un poquito de polvo translúcido.
my God. My hairpins are even falling. They're hanging. I have to practice. I have to get better at this. Mis pinches se están cayendo. Literalmente tengo que practicar en Dubi. Porque yo quiero hacer más segmentos de Dubi a Diva. So tengo que ir mejorando. Okay, so I have just put translucent powder. It's just going to set my makeup, help with shine. Este polvo translúcido ayuda a controlar también el brillo de la cara. Vamos a mirar el look. Algunos de los colores no los tengo exactamente, pero tengo muy parecidos. Pero ella tiene 3 colores en los ojos. She has 3 colors of eyeshadows on her eyelid. So we're gonna go ahead and do that. I'm gonna also use 3. And we're gonna recreate this look as much as possible. So the very first thing that I am going to do is so I have one here and I have one over here. I am going to use, it says rose gold as the base. I'm just gonna use this one, which is kind of like a pink, because you know, it's that month. And it's the month of love. Este rosita es el que voy a usar en todo la base. La base yo la incluyo pues en todo el párpado. Me gusta siempre como que lo que sobre ponerlo aquí en la cuenca. So I'm going to put that all over my entire bottom lid. Well, the only lid really that I have on my eye. Entire eyelid. And then whatever is left over, I'm going to bring it up into the crease. Okay. Then it says kind of like a brown in the crease. Okay, so I am going to now switch my brush. Let me see if I have I have it, my crease brush. A little different, okay? I'm gonna use a little bit of brown, just a little bit. I'm gonna tap off the excess and I'm gonna put this in the crease. Ahora voy a usar este cafecito para la cuenca, aquí donde doble el ojo, donde tienen la marquita aquí. Cuenca, que se dice en español. All right, so this is the crease. See, I'm just kind of like a windshield wiper back and forth. Okay, that helps create depth. Esto, cuando tú te pones un colorcito así como cafecito en esta área del ojo, esto lo que hace es que crea profundidad en la mirada. This is a total bilingual I don't know what to call it. What do we call this? Episode? Do we call this event? Do we call this tutorial? It's going to be bilingual. Why? Because I have friends, family, and customers in both the English and Spanish realm. So I have to be able to service all of them. So this is going to be bilingual. Esto va a ser un episodio, una grabación completamente bilingüe. ¿Por qué? Porque yo tengo familia, amistades y clientes, todos que solamente hablan inglés y otros que hablan solamente español. Muchos son bilingües como yo, así que yo tengo que servirle a todo el mundo. Así que puedo crear profundidad con ese segundo color. I created depth with that second color. And now I'm going to go ahead and use crystalline, which is like a kind of like a shiny, very soft, almost white. And that's going to be just to highlight. So I'm going to highlight the inner corner of my eye. Este colorcito que es como brillosito blanquito es para iluminar. Voy a iluminar esta área de mi ojo. Esto lo que hace es que me hace ver la mirada mucho más grande. When you highlight this area, it's going to make everything look bigger. And I'm just going to put a little bit underneath my brow, which we're going to take care of in a little bit. Okay, I'm just going to highlight with that. Okay, perfect. Now we're going to use our waterproof liner in brown. Vamos a usar ahora nuestro delineador nuevo, es a prueba de agua, en color café. Miren, no tienen que ser unas expertas ni tener el mejor pulso para tener eyeliner. You do not have to be an expert, and you do not have to have the best, like, steady hand to do eyeliner, because I do it very crazy, as you can see. And what I do is I have an amazing tool. Yo lo que hago es que lo hago así medio loquito, pero tengo esta herramienta poderosa que me hace lucir como una experta, porque ahora yo le paso por encima antes de que se seque, porque esto es a prueba de agua que cuando seca, seca. Y voy a mover esto y suavizarlo para que se vea
bien liso, bien suavecito y bien profesional. Ok, siempre me gusta traer un poquito aquí. All right, so what I do with this is that before the eyeliner dries, because this is total waterproof, so when it dries, it locks in. It's not going nowhere. I go ahead and I take this and I just kind of fix that line and I smooth it out so it looks very nice and professional. And I like to bring a little bit. So this look is all about highlighting your eye with an eyeliner. Okay, and this one is brown and it's waterproof. Like literally you can cry, you can sweat, you can go swim and you will have this on. Esto es a prueba de agua pero sin jugar. Puedes llorar, puedes sudar, puedes ir a la playa, a la piscina y vas a tener tu waterproof eyeliner puesto. Okay, next step is our, we're gonna be doing our, This is live and these things happen. Now I can't find my mascara, but we will find whichever mascara. I'm going to show you guys my lash intensity, my lash lengthening, but we'll use the lash intensity. No encontraba mi máscara, pero nada, estamos en vivo y en directo y estas cosas suceden. Vamos a usar ahora nuestra lash intensity, que es la más exagerada cuando tiene que ver con volumen. This is the most exaggerated volume look. It has 200% more volume when you apply it. It gives you that look. And I just go to the root of the eyelash and wiggle, and I go up. So I want to really coat from bottom to, from one point to the next. And I'll just do a little bit on my bottom lid. There you go. You can see the difference. Lo que yo hago es que yo voy a la raíz de la pestaña, lo muevo como para atrás y para adelante, a los lados y para arriba. A los lados y para arriba. Quiero cubrir bien de un punto al otro esta pestaña bien. Y te puedes poner varias capas. You can actually wear several coats if you want it to be more exaggerated. I put a little bit on the bottom, pongo un poquito abajo. Please, God, don't let me forget I have to speak my languages. No me dejes, Dios, olvidarme que tengo que hablar ambos lenguajes. Okay, ahí tengo la máscara. That is my mascara. This is lash intensity, you guys. This is my favorite. Look at those eyes. Look. I hope you're enjoying this so far. Yo espero que la estén pasando bien, pero mira, esta máscara es excelente. Es una de mis favoritas. Okay, now we're going to go ahead and we're going to do some brows because we really need to tame these puppies. Tenemos que ahora arreglar esto que está acá arriba, que son las cejas. Okay, primero uso este mismo cepillito que usé para las eyeliner y me las peino. So I go ahead and use that same eyeliner tool and I just, brush off any makeup. Then when I'm like in a rush, cuando estoy deprisa, uso el tinte para las cejas. So when I'm in a rush, I really like this on a daily basis, but this is like, because we have eyeliner, brow liners, and we have it all. And I use them, sometimes multiple of them together. But this one, when I'm in a rush, this is what I use by itself. Tenemos diferentes herramientas, tenemos liners para las cejas y todo, pero, y las uso a veces juntas. Pero hoy, como estoy así como deprisa, pues voy a usar el tinte solo. Me gusta comenzar a la mitad de la ceja para arriba. I like to start half eyebrow and up. And then this is going to fill in the gaps. It's going to make your eyebrow look fuller. It's going to tame your hairs. You see how it's already looking more full? And it's going to give you a little bit of color. It's going to tame them. It's going to make them look fuller. And it keeps them in place. And whatever's left over, I go here, and it's always in up direction, right? And you can already see the difference. Miren esta diferencia. Esto lo que hace es que rellena las cejas, te las hace ver más llenitas y también te doma el pelo y lo mantiene en su lugar. Y es una mini máscara para las cejas y literalmente te las hace ver mucho más rellenitas. Bien, ¿vieron eso? Como me lo va rellenando. Y lo que me sobra, pues lo traigo para acá, siempre en dirección hacia arriba. Always in upward motions. You can see how it starts just kind of filling it in, making it look like I have more hair than what I have.
So I love it because this is a time saver. Okay, and then again, I take the same brush and I want to go over it one more time to just soften the look. Una vez más, paso este cepillo para suavizarlo y para que se vea más natural todavía. Ya mis cejas, that is it, we are done. Okay, so this look, she has Shy Blush, okay? She also has contouring done. So we're gonna do some contouring. Oh my God, if you see like the production that I have here, I have like a whole bunch of makeup with me. Es que tengo un montón de maquillaje aquí conmigo. Ok, vamos a hacer un poquito de contouring. Si lo sabes hacer bien, como que bajar 5 libras sin hacer nada. If you do this right, it's like literally losing 5 pounds without doing anything. So look, this right here, these are different powders that I use as contour, as bronzer. But this is like the official bronzers of Mary Kay. I'm gonna go ahead and use the Latte right here. And I'm gonna create a shadow here. Voy a ponerme un poquito de el latte creando como una sombra, ¿verdad? Hacia arriba, siempre hacia el pelo. Y un poquito aquí, creando una sombra aquí. Me voy a ver más estilizada. Ok, y aquí. So I put it here, I put it right underneath my jawbone, and I put a little bit here. It's gonna make me look more lifted and more defined. As you can see, miren mi cara. Me veo mucho más flaca aquí que aquí. I love it! So I look much more skinnier or less cheek here than here, right? Just by doing that. So it really does wonders. Okay. I'm gonna balance out. Vamos a balancearnos un poquito. ¿Vieron mis pantallas? Que son corazoncitos por el amor, el mes del amor. You guys see my earrings? They're little hearts. It's February. And whatever's left over, I just kind of go on the sides. Okay? And then I'm going to do Shy Blush, which is the color that she has on. Okay? Which is kind of like a pink peach color. And we're just going to dab it on right over. Always up, 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 okay? So it blends in a little bit with that contour. Vamos ahora a ponernos aquí un poquito, casi un poquito encima del contour para que se vaya viendo todo bien mezcladito, difuminado. Este colorcito es como un pink medio peach. Le queda bello a todo el mundo. This color looks beautiful on any skin tone. It is so pretty. And then I'm going to highlight. So esto aquí es un highlighter. Voy a coger la punta y voy a un poquito sobre el blush en este lugarcito aquí. Ponemos un poquito de brillo. No sé si ustedes pueden ver eso. So I'm going to go ahead and highlight right above the blush. And you can also highlight right on the bridge of your nose, the cupid's bow, over here. You can really kind of have to do it. Ahí pueden poner un poquito de highlight. Okay? Okay. Now, ¿qué vamos a hacer? Let's go ahead and look at the look that we are creating. The look that we are creating. So now it's a bold lip color. A bold lip color. Ahora el labial, lo que falta es el labial así como que bien impactante. El labial que vamos a usar hoy, déjame ver si lo encuentro, es Red Smolder. Tenemos un liner, pero no lo tengo. We do have a red liner that would look amazing with this. I don't have it with me, but this is the color that we're gonna do, okay? We're gonna do red. And this is called Red Smolder. It is a semi-shine. Okay.
then the last thing that we want to do is we want to go ahead and put some finishing spray so the look lasts all day. Ahora vamos a poner un poquito de spray que fija maquillaje para que este look te dure todo el día. Y ahora sí nos tenemos que ir de Dubi a Diva. Now we're going to go ahead and we're going to go from Dubi to Diva. So bear with me. Voy a quitar los pinches. We'll see. I just did my hair, so I probably have some flyaways. Like, I'm really done. Acabo de hacerme el pelo, así que a lo mejor tengo un poquito de pelitos paraditos. Me pude hacer solamente medio Dubi, porque no tengo, el pelo está muy corto. I was only able to do half. But if you Google Dubi and you see like pictures of, you know, women doing this to their hair, tell me, do you do this to your hair? Does your family members do this? Do you know people who do this? So this is it actually does help for your hair to stay straight. Esto sí ayuda para que el pelo se quede derechito. People sleep in it. I don't know if I would be able to do that. Esto sí, el Dubi sí te ayuda. Yo no sé hacerme un Dubi, me hice medio Dubi nada más. Pero sí ayuda a que el pelo se quede como que más straight, más liso. Alguna gente duerme con él, yo no podría, no sé cómo, pero tengo que mejorar. Definitivamente tengo que mejorar con el Dubi. Pero hoy les traje el primer segmento de Dubi a Diva. Today, I brought you the first episode of From Dubi to Diva. I hope you had fun. I hope you learned. Again, my name is Sharon. I am a Mary Kay beauty consultant. If you're interested, or if you liked any of the products that I showed today, or you have questions, find my website. It's going to be right here on the description of the video. And I hope you had fun, and just, you know, send me a message. I would love to consult with you. And if you want to try this look, you can do that too. Así que yo espero que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido. Yo soy una consultora de belleza con Mary Kay, y si tienen alguna pregunta, si les gustó algún producto o necesita algún producto, puedes mirar mi página web y ahí me puedes contactar, y está en la descripción de este video. Ok, bueno, hasta la próxima en De Dubi a Diva. Till next time on From Dubi to Diva. Bye.